హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వనితాస్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో నేను పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ని యూజ్ చేసి హెవీ హెయిర్ ఆయిలింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను. అండ్ అలాగే హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేశాక ఒక హెయిర్ స్టైల్ కూడా చూపిస్తాను. కోకోనట్ ఆయిల్ మన హెయిర్కి చాలా మంచిది. నేను ఇప్పుడు సింప్లెస్ట్ అండ్ క్విక్కెస్ట్ వేలో హెయిర్ ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను. సో ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ వేలో ఇలా పోసి అప్లై చేయండి. ఇలా చేతితో రబ్ చేసుకోవాలి. చేతితో ఇలా పార్టీషన్స్ తీస్తూ అప్లై చేసుకోండి. సెకండ్ వేలో ఇలా చేతితో తీసుకొని సో ఇప్పుడు ఈ సైడ్ పార్ట్ అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ సో హెయిర్ ఆయిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది, అది కామన్. ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ని కలవాల్సి ఉంటుంది. లేదు నార్మల్గా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటే ఇట్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు కోమ్ తీసుకొని ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్న సైడ్ తీసుకొని కోమ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు హెయిర్ని 2 పార్టీషన్స్ చేసుకోండి. దీన్ని 1 సైడ్ తీసుకొని ఇలా ట్విస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా పెద్ద పళ్ళు ఉన్న సైడ్ తీసుకొని కోమ్ చేయండి. తర్వాత సన్న పళ్ళు ఉన్న సైడ్ కోమ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కొంచెం పైకి జరుపుకుంటూ కోమ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు హెయిర్ స్టైల్ వేసుకొని చూపిస్తాను. Dripping lights.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.